Hello everybody, Joe Vega Donuts here. Welcome back for another episode of MUV LUV Total Eclipse. Last time we left off, the Reds were trying to pull a little sneaky on us, but seems we are aware now and are trying to counteract their machinations. And it also seems like, you know, they're just fucking throwing their dudes to the wolves to buy time so that way they can fucking get all the UN forces out and be like, ooh, free railgun, nice. Even though, you know, they don't have any like ammo or know-how or anything on using it. They're like a cool new toy though. Anyway, I just woke up a little bit ago. I didn't just roll out of bed. I've been up for like maybe an hour and a half. First thing I did, I woke up and like it's 1 p.m. I'm gonna order some chicken wings. And you know, got some pretty good wangs from a place down the street. Really cheap. Like a lot of places you try to fucking order like bone-in wings, and it's like $12 for, or, I mean, like $14 for like 6 wings. And it's like, no. This place, it's like $9 for like 10 wings. I'm like, ooh. Now, they're not huge wings, and they're kind of dry, but you know, for what you're paying, it's like, yeah, this is a good deal. I'm happy with this purchase. And I also have my cup of coffee, so let's go. Hopefully, you know, eating before this won't cause any like weird throat noises or me like choking on my own spit or something. Yeah, it's kind of weird, huh? JAL 大隊への新たな命令は補給基地の全面 5000m の地点に展開せよと。Well. 基地の放棄は決定したはずだが、先ほどのコード202は誤報か？ Well, no and yes. 人命保護を優先して基地の放棄が決定されました。ですが、前線兵站の要である C04 の損害は最小限に食い止めようとのことです。司令部はすでに爆撃機の2個飛行中隊、戦闘ヘリ4個飛行中隊に緊急支援を命じています。それが到着するまで。私は指揮系統が正常かどうかを聞いているんだよ。混乱のせいでとっくに放棄されている基地を死守させられるなんてごめんだからな。まして、味方の爆撃にさらされるなんて考えたくもない。Yeah, not the best. Look. ラトロは中佐。私は中央戦略開発分団のロゴフスキー中佐だ。機体への命令は中央の承認を得た正規のものである。Governmental interference gets in with military orders. That always works out great. それは失礼した。こんな的外れな座標に足止めされていたのでな。混乱の一つも疑いたくなった次第だ。機関の現座標は地中侵攻の二次出現が予測警戒されていた。したがって前回の地中侵攻撃退の実績を重んじ機体を当てたまでだが。Whatever you say, man. 前回実績ね。そちらはそれを全く活かせていないようだが。どういうことか。ベータらの出現座標は前回とほぼ同じ。あれだけの損害を出したというのに、上の連中は何をやっていたのかと思ってな。残念だが私にそれを答える権限はない。そして機関にそれを問う権限もない。権限ね。こっちはあの忌々しいケツの穴がクソをひり出すたびに尻拭いさせられるんだ。黙っちゃいられないさ。You're not a very hardline party member. 一番消せないのは、なぜ最初から爆撃機にやらせないかだよ。この状況で損害が出る地上戦をわざわざやる意味はないだろうに。You know, because he needs to look dire, you know, in order to scoot all the UN people out the door. 繰り返しになるが、私にそれを答える権限はない。機関に問う権限がないのも同様だ。まあ、そっちにしてみれば、前線の兵は安い命なんだろうよ。だがあいにく数に限りがあってね。Meat for the meat grinder. 同志中佐。これは個人的な忠告だが。何か。最前線で戦う諸君の窮状には同情も理解もできるが、
それにかこつけた上層部批判は感心しない。That shit rolls downhill. 勘違いするな同志。むしろ私は我が同胞たちの行く末を案じているんだよ。同胞の行く末？ああ、そうだ。今のような兵の無駄遣いばかりしていると、あっという間にロシア人の出番が来るぞとな。その意見は私ではなく直属の司令部に上申したまえ。今は一刻を争う。これ以上の地帯工事は公明として党に報告することになるが。ジャール1より各機、移動開始だ。貴様らのねぐらを守りに行くぞ。ジリエザ1、聞いていたな。直営の各小隊は現地で合流。急げよ。ジリエザ1了解。いいか、おとなしく待機しているよ。これは命令だぞ。 NOE で戦域突入後、敵軍の両翼後方から砲撃を開始する。 Alright. ジャール中隊は左翼、 I mean, ザーリャ中隊は右翼だ。I get flying ジリエザ low 中隊 because, 合流 you know, 後、ジャール・ザーリ don't ャ want to 中 get 隊 shot, は but we 両 already know they 翼 don't 後 got 方 any から lasers, 敵軍 so に近 it's 接 not, 戦を it's 仕 not 掛 like け they have る。 fucking beta radar to detect to with. ジリエザ中隊は支援砲撃。以降、交差で抜けて反転し、両翼後方からの突撃を繰り返して I guess 削 it's る。 just a good habit to be in. なんでも、我々は虎の子の爆撃部隊が来るまでの時間稼ぎらしい。だが、連中がお出ましになる前に全部平らげてしまっても構わん Oh, ぞ。 come on, man. 行くぞ。ジャール大隊続け。あの程度の話 Well, に maybe 一 if 区返 you す were の使う。 smarter, you would be in the chair Fuck. force too. こ Instead の of out 回 here りくどさ、 dying like an idiot. 裏に何かあるの？誰かいるか。誰もいない。 So it would seem. 高村中尉ですね。機関は？は、日本軍関係者の退避誘導を命じられましたオルロフ軍曹であります。Doubt that's gonna happen. ここにいた者たちはどうした？ご安心ください。全員無事に退避しました。今頃専用機で第二発着場から離陸した頃でしょう。 God, those helmets are so uncomfortable. I fucking hate them. 確認するが、それは事実か？いかな緊急事態であれ、帝国軍人が皇帝陛下や将軍閣下から預かった兵器を放置したまま退去するなどありえないのだが。それは事実であります。Yeah, totally, man. で、退避が完了したというのに、機関はここ My で guy 何を doesn't して get paid enough for this. は、サンダーク中尉の命を受け、機関をお待ちしておりました。Well, なるほど。 isn't that telling? ご苦労だった。機関らは私に構わず退避するがいい。いえ、できません。中尉を必ず無事にお連れしろとの命令を受けております。さあ、お急ぎください。機関同様、私にも Yeah, 軍 we 人と seem して to 厳 have 命された任務 entered an impasse そ here. れをなさぬまま退避などできん。すぐに済むゆえ邪魔をするな。しかし、通してくれ。作業にかかる。結婚もなければ小演習もない。 Mhm. 強制退避は穏便に行われたようだな。 Yep, just kind of scooted everyone out the door. は、先ほど高村中尉がおいでになり、そちらの無線は通じる仕組みか。もはやデータの持ち出しなどと悠長なことは言っていられない。 Just smash. 自爆させるほかあるまい。操作始め。 Why are you talking out loud? 安全装置解除コード入力始め。5-1。バカな、このエラーは Uh-oh. 何者かが自爆装置の無力化を試みたというのか。そうか、そういうことだったのか。無力化に失敗したために対抗プログラムが起動して、よもやこの後に及んで異常の原因が判明するとは。存在自体機密の対抗プログラムが作動していたのでは、どれだけ調べても原因が不明だったのも通り。 Oh. しかし Someone put a little sugar in your fuel 復 tank, 帰の huh? ためのマスターコードは与えられていない。お急ぎください、中尉。あれが最後のヘリです。ベータ軍は6キロ先まで迫って No, い they're ます。 not. もう基地に残っているのは我々だけです。このままでは No, you're 救急 not. 型砲がソ連の手に落ちる。どうする、どうしたらいい。
なんという皮肉。帝国の機密を守るための厳重なセキュリティシステムが結果的にソ連に帰することになるとは。注意、どうかお急ぎください。私がまいた種、救急型砲を国外に持ち出した弊害。このままでは私は。You win some, you lose some. 軍曹、私は今機密保持のためやむを得ずあの大型砲の自爆装置を作動させた。Ooh, a little white lie. 再度確認するが退避は完了しているのだな。It's like, yeah, G elements. This thing's gonna go. 残っているのは我々のみです。Kinda turn up the heat on them, huh? よし、半径2キロの一帯は消滅するだろうが、データを道連れにできるだけでもよしとしよう。半径2キロ、そんなに強力な。Yeah, the fucking thing runs on G elements, my その guy. 無線でヘリの It's magic, パイロ I ッ don't ト gotta に全 explain 速離脱の準備をするよう伝えろ。 Especially this fucking, like, 衝撃波にやられるぞ。 like, fucking dumb fuck knuckle dragger. You just tell him G elements, he'll be like, oh, okay. 急げ、爆発まであと10分もない。はっ、こちら第8警備部隊。サンダーク中、しばらく手出しはしないでいただく。軍曹急げ、爆発に巻き込まれるぞ。早く乗れ。はっ、 It's like, yeah, I'm getting the fuck out of here. 離陸しろ。注意。すまんが、このカラシニコフを拝借する。 Little CQC, huh? 忘れ物をした。注意。あれだけの出任せを吹き込まれれば引き返す気にはなるまい。これで誰も巻き込まずに済む。 This is now a sneaking mission. And they're gone. Tsar Battalion is moving to deploy in front of the base, presumably to buy time for the staff to withdraw. Son of a bitch. Why can't anybody tell us if the evacuation is going well? あいつ大体副官のくせに頭に血のぼって好きだらけでやんの。で、どうだった？なんか見つかったか？ What the hell are you doing? We don't have permission to use the encrypted line. 待って言うや。あなたにも聞いておいてほしいのよ。Not you too, Stella. God damn, what's going on here? 聞いてりゃわかる。黙ってな。Tiny, don't you start giving me lip. やめろゆうや。お前さんにもわかるように話してやる。Yeah, just the once. さっき私たちが護衛小隊に噛みついたろ。あん時ステラがちょちょいっと調べ物をしたのさ。Research? What research? ああ、戦域データリンクをたどってちょっとな。Wait, are you saying what I think you're saying? ああ、さすがに基地や司令部だとセキュリティとかいろいろやべえだろ。 I mean, yeah. 一緒に作戦行動中の戦術機ならアクセス自体は不自然じゃない。このタイミングを待ってたのさ。Yeah, just got our foot in the door and like, oh, excuse me, slip right on in. I mean, Stella hacked her way inside the Soviet military's wide area data link network? Yeah, no shit we're using the encrypted line. Is that why they were busting the commies' balls? To slip one past her? しかもラッキーだったのは俺らの直縁にジャール大隊の副官機がいたってことだ。A stroke of luck? ああ、俺らの欲しい情報が残ってる可能性は搭乗衛士の階級の高さに比 Yeah, 例 makes する sense. な。An Italian secret agent, who would have thought? So, what is it that you guys wanted to know so badly? 前回の一時上陸の時、飛行部隊の数が足りてなかったでしょ。Mm-hmm. Hard to forget. Something about not having enough resources on the front lines. ソ連軍の公式見解はね。でも BG はその裏にある隠蔽情報の糸口をかなり早い段階で掴んでいたのよ。Stumbled upon a cover-up? Not Stella, but you? You guys pulling my leg? おいおい、なんだその目は。俺様の地道な草の根外交。本題に入るわね。Yeah. 多分1ヶ月ぐらい前、この戦域で今回以上の大規模上陸が発生して、 Yeah, they got その fucking 時 dunked 飛行部 on. 隊が壊滅的な打撃を受けたらしいのよ。 Are you sure about that? If such a massive battle had taken place 1 month ago, we would have hurt. そう、ソ連は一切触れてない。でも実際に飛行部隊の定数は大幅に割れている。 Yeah.
それって、PG が侵攻を深めたソ連軍の軍艦が何気なく言った、私たちを国連の増援部隊だと思ったっていう話と、Yeah, they're in pretty 内 dire 容 shape, 的 huh? に一致するのよ。飛行部隊の連携精度が低かったのも、多分俺らの到着に合わせて、いろんな戦線から急遽補充をかき集めたからなんだろうよ。Yeah, it's a tank. How hard can it be? There's a gas pedal and a brake and a clutch. Just like your fucking Lada. Yeah, things don't add up. The armored units display a pathetic degree of coordination for a defensive unit deployed to a battle zone that sees action on the regular. It's also difficult to explain why they'd be hurting for supplies and numbers otherwise. Which tank is it? I'm pretty sure it's the Soviet tank, where the fucking, like, the gun will castrate you if you're in the wrong position when it fires. Like, it'll just fucking rip your balls off. で、基地の連中によるとだ。 I completely forget which model it is. I'm pretty sure it's a Russian/Soviet design. 1ヶ月前の事件の当事者って寸法だ。Gotcha. Assuming, fuck that. Zelezo 1 still has data from the incident, and we can be sure there's been a cover-up. I kind of said that more like Italiano, but we'll hand wave it. There's something I want to ask first. The Laser class have never shown their faces in this area, and there's an air force available to boot. Shouldn't it be impossible for an army unit to take such a catastrophic blow? あるよ。 Wait, really? 今回と同じように内陸への地中侵攻があったんだ。長年そんなことは起きなかったから、観測員が見落として大損害になったんだよ。Seriously? I mean, it's definitely possible. Yeah. で、どうだったんだ、ステラ。結論から言えば、イバノア隊員の機体にそれらしい記録はなかったわ。Yep, let's just not record that little incident, huh? あらら。じゃあ情報隠蔽は確定ってことだね。How can you be so sure? Absence of evidence proves nothing by itself. でも危なかったわ。彼女があそこまで口を滑らせなければ、ただの空振りだった。移動震源が観測できないなんて初めてに決まってるだろう。一月前の大規模上陸でも地中侵攻はあった。Whoops. その時はバカどもの怠慢で内陸深く。Oh shit, that's it. That's what Captain Ivanova was talking about. ああ、そういうこった。Ivanova. 俺らも鼻から疑ってかかってなけりゃ、上陸頻発期ってことで特に気にもしなかったろうよ。しかも、このイラつく状況じゃな。まあ、あの様子じゃ、何かの陰謀に関わってるってほどのものじゃないわ。Yeah. ただの素人。っていうより、純粋な子供の反応ね。Not the cool cucumber type. I think I'm following so far, but why would the Soviets hide the information in the first place? That's at the crux of the issue, like Fiji hinted at before, right? I mean, why would they even invite us here in the first place? I understand the Soviet Union is obsessed with its image, but that just seems self-defeating. もちろんそれもあるだろうし、普通に考えれば、救急型砲や各国の機体情報の収集でしょ。Of course, they always are. それ以上の何かがある可能性が高い。You don't think they want to steal the Type 99 railgun, do you? Come on, man, that's crazy talk. Do that and you'll make an enemy of the UN forces. いや、国連を敵に回さずそういう状況を作る方法が一つあるぜ。そうね。Mm-hmm. 考えたくないけど、イバノア大尉の話を聞いてから、頭からその可能性が離れないわ。 Desperate times call for desperate measures and all that. Nobody's gonna play devil's advocate? 私もそれ考えたけど、でも、レールガンと前線基地じゃ全然割に合わないって。That's right. What's even the point? だが、並べられた材料から判断すれば、答えはおのずから出ちまうだろ。The Soviet military foresaw the Beta surprise attack and intentionally let things play out. That, or they deliberately brought about this situation. Most of the vibrations generated by the Beta tunneling underground come from the digging through the bedrock. There's only one reason why a TSF force could have been caught by surprise. Because our enemies are coming in the same tunnels they dug 1 month ago. Assuming, and I'm just spitballing here,
You're right about everything. Would the Soviets really go this far to steal the Type 99 railgun? わからないわ。だけど、道浦中尉や高村中尉は、最初からこの遠征自体を警戒していた節がある。What? ソ連に来てからこっち、お前さんに対する結姫の今までとは矛盾するような言動って、多分それが原因だぜ。Lieutenant Takamura. ヘイロンや2機、どちらも C04 の所属機よ。輸送ヘリ？この F ポイントに向かってくるってことは。Ooh, that's some crusty comms. Hey, that's Vincent! Vincent! やっぱり、これ軍用周波じゃないわ。整備用の無線周波よ。接近中のヘイローから発信しているみたいね。This is Argus 1. Is that you, Vincent? Did you evacuate in one of those choppers? Are you okay, Vincent? Where are the others? Are they together with you? What? Vincent? Hey, respond! Vincent! We got all we ダ needed. メだ。主要部の耐熱対弾強度が高すぎる。ここにある爆薬程度ではどうにもならない。Uh-huh. これではブラックボックスを破壊するどころか、傷一つつけることすら難しい。何か他に方法は。装甲を外して内部に直接火薬を仕込むか。いや、十分な量の作薬を手に入れるには何個も砲弾を分解する必要がある。砲を分解 Seems し、 like you're up shit creek 取り出 without し a た主 paddle. 要部を重機で破壊。不可能ではないが、その時間がない。足りない。何もかも足りない。I mean, it's like a computer, right? Just rub like a big magnet all over it. 状況はどうなっているだろう。 You know, if you wipe the Data programming on it, you know, they won't know how to use it. 何としても救急型砲の鹵獲だけは阻止せねば。何か方法はないのか。こんな時、あいつだったらどうするだろう。あいつはどんなにうまくいかなくても決して逃げなかった。 Who are you talking about? You? くそ、なんなんだこいつらよ。チェックポイント3 Just wanted that extra clarification. 4.52。ふざけやがって。 He sure was zooming. ブリッジス。こんな時だって言うのに、どうしてあいつなんだろうな。 Oh, gee, yeah, I wonder. もう時間がない。何か策は残っていないか。もうこの後に及んでは Nope. ベータに奴らに破壊させるしか。 Yeah, they'll just rip it apart. バカな。そんなに都合よくいくものか。いや、待てよ。そうか、その手があった。ベータが確実に破壊する条件を救急型砲に付加すればよいのだ。 What, you're just gonna crack open the geomets and they're gonna be like, ooh, I know what those are. あった。冷却パイプのメンテナンスハッチからなんとか潜り込めそうだ。あそこならば私のセキュリティコードで開くことができる。 Okay. ベータの最優先破壊対象は高性能コンピューターを搭載した有人機。 Yes. 私が救急型砲の中に入ることで確実に奴らの標的になる。 I mean, you're not wrong. Oh yeah, and I guess they do have like I don't know, intrinsic sense to know which ones are manned and which are unmanned. 遅い。整備パレットの証拠はこんなにも遅いものだったか。これでは時間が。そうだ。この間に爆破もできるようにしておこう。そうしておけばベータに装甲を破壊させた段階で、あとは内部から自分で。 And where does that leave you? Hello. Oh boy, it's our good friend Tank Class. タン
ンク級。もう浸透してきたのか。予想以上に早い。パレットはまだ。今入られたら終わりだ。 Yeah, you'd get a little chewed up, huh? One of your old squatties. 手が震えた。 Well, that's pretty understandable, considering there's several tanks in your hangar. They're like right over there, a stone throws away. この程度のことで息まで上がっているのか私は。情けない。よし。バカな。なぜ開かない。 Oh no. そんな。あと数ミリというところで。こんな。かない。どうして。Hello. There's maneuvers. この音、2、3体は侵入しているのか。 At least a couple. かじっているのか。どうやってこの車両を移動させる。もう自走は I don't know 無 what 理だ。 vehicle you're on. You on like a だが little 動かなければハッチは開かない。 forklift? You forklift あと certified? 数ミリ、ほんの数ミリタラップが下がりきらなかった。くそ。 Hey. 重フォークリフト。 Hell yeah. それしかない。 Love a bitch that's forklift certified. 行くぞ。速度はともかく。 Hey, 3トンの nice. 車重だ。これで。 It's like the end of Aliens. Well, at least it's pinned into place. On that one, at least. Hello. 外壁が食い破られるのも時間の問題だ。どうする。 I didn't know you had a 考え gun. ろ。このままでは目的を達せないまま死ぬ。ベータに食われて。 Yeah, that's bad. このままでは私は己にけじめをつけられぬま Of ま course. 死ぬ。それだけは決して馬鹿にならん。 Just don't die. It's that easy. 横転させる気か。 What are you, like, hiding under it? Under a vehicle or something? Hey, fuel truck! I'll have to take your word for it. これで4、5分は稼いだはず。今のうちに6番ハッチは無理でもどこか潜り込めるところはあるはずだ。 Well, if the alternative anime is anything to go by, all you need to do is get in a cabinet and you're fine. これは。いや、 Ooh, 応急 ouch. 処置をしている暇 Owie. などない。 Where'd that even come from? 父様、お願い。ユイに力をお貸しください。 Like, is it glass? It looks... I can kind of see your hair through it, so I'm going to assume it's a shard of broken glass. But that's like really thick glass. どうした貴様たち。生身の人間相手に随分と手こずっているようだな。私を食いたいのか。 Vortag? だがな、私はいささか高くつくぞ。 Bleh. よし。 Yeah, that's 第 right. 9 Shoot him 発 in だ。 the big sensor orifice thing. Oh no. しまった。カラシニコフが。非正期限指名。絶対に。 I've honestly like never heard someone refer to like in a
Like, oh yes, the Kalashnikov. Bro, you mean the AK? Yep, more tank. もう少しなのに。そうだ。もう少しで終わる。だから這いつくばってでも絶対に第9ハッチにたどり着く。How did the beta feel about that though? ブラキュー。 Oh yeah, the grappler might be a bit more of an issue. It's gonna pinch your bum. Okay, this is a very big issue. Might need a hands here to get out of this one.「今やのおじさま、お許しください。将軍殿下、皇帝陛下。どうか私を目的を果たさぬまま Well, 死んで you いく win some, 猶 you 予を lose some, huh? 許してください。 Obviously, she's not gonna die. Yeah. これは36ミリ。 Also, rip your fucking ears. Oh my god, that'd be deafening. Lieutenant, are you still alive? Hang in there. I'll get you out ASAP. ゆうや、 Ooh, you're kind of beat up, huh? This is Argus 1. I have visual confirmation the lieutenant's alive. Moving in to rescue at once. 急いでアルバス1。敵の本体はもう目と鼻の先よ。進行中のベータが全て基地を通過するわけじゃないわ。それでも2機じゃどうにもならない数よ。油断しないで。 Here, you're loud and clear. We'll be gone in less than 15 minutes as planned. Stella and I are only a few dozen meters away from one another. All we're getting is the static. Someone must have enabled a radar jammer. Damn. The static's giving me a headache. How is it on your end? 急いで退避したらしいから、人的トラブルで何らかの出力異常になっているのかも。我慢するしかないわね。 Switching to independent suppression mode D. Our destination is on the left side of the wrecked maintenance vehicle. 敵の攻撃優先度は半径数キロメートル圏内で私たちが最高。あっという間に群がってくるからね。特にタンク級は気をつけて。 Copy that. Proceeding to retrieve Lieutenant Takamura. Keep the sign open and your eyes peeled. I'm counting on you. 了解。 Yeah, you might want to hop in. Jesus Christ, why would you stay behind? Do you have a death wish? 貴様こそ何を考えている。なぜここにいるんだ。私の救出命令など出ていないはずだが。 You're right about that. You're one to talk, Lieutenant. No one gave the order for you to stay behind and rig the railgun to blow either. 私のことは関係ない。貴様は XFJ 計画のメインテストパイロットだぞ。貴重な実験機を勝手に。 I cut the crap. You're the one who gave me that lecture about how people are more important than equipment. Was that all bullshit, huh? 嘘ではないか。 Then how the hell am I supposed to stand back and watch you kill yourself? Listen up. Every last one of us is ready to do whatever it takes to make the XFJ program a success. Doesn't mean you can just jump on the first opportunity to become a martyr. We still need you around. Cutting your jacket. No man left behind. That's what they hammer into our heads in the US military, and I'll be damned if I forget today. I won't leave you behind. Not now, not ever. そうか。 I'm gonna pull this shrapnel out of your arm now. Applied some local anesthetic, you should still brace yourself. Yeah, especially if it's deep in there. You know, anesthetic, especially just local generalized like that. Like, I had to get some teeth pulled when I was a kid. I say kid, but I was like 12, and my canine still hadn't fallen out yet, my baby teeth, and they still had full roots.
So they're like, well, we're gonna need to take those out, otherwise your adult teeth are gonna grow in wonky. So I'm like, all right. So they shot me with the Novocaine, and I'm, ooh, that hurt. And then they started pulling. And one thing about me, about my dental record, is I have abnormally long roots on my teeth. So they started pulling. I'm like, oh, I feel it, I feel it. And I'm like fucking white knuckling the chair because I can still feel it. It's like, yep, that's the feeling of you pulling my teeth out. And then they got one of them, and they're like, all right, time to do for the other one. And I'm like sweating. And I'm like, all right. All right, the hard part's done. It's quite a nasty wound, though. I'm surprised you didn't scream. You're a true warrior princess, huh? バカにするな。 You never could take a compliment. Well, whatever. Jacket will have to do for now. We can get proper treatment after we're out of here. After we're done getting out of here. Woo. 大体規模 I の love ベー it. タ軍が侵入したわ。そっちの状況は？ I just finished administering first aid. Keep me informed on any new developments. 了解。急いで。 I reached the hangar barely 7 minutes ago. They were moving faster than we expected. どうした？何があった？ No, that was Stella. She's out there, keeping an eye on any approaching beta packs. Seems the number of enemies in the Vanguard is increasing. 貴様、まさか正体前期で？ Nah, just the two of us. The active Eagles took part in actual combat, so they're pretty much running on empty right 武 now. 器は持っているのか？ Stella's Strike Eagle borrowed a couple of mags from the active Eagles. Since they're incompatible with the Shiranui's second assault cannon, I've only got one case that was equipped before. なんだと？ Beggars can't be choosers. I considered swapping my assault cannon, but compensating for the sensor's targeting alignment in the middle of the battle would be a little too risky even for me. Not to mention, I don't have Vincent to walk me through the steps. それはそうだが。 Shouldn't be that big of a deal. Not planning to engage the enemy anyway. So, what's our next move? Talking about the railgun, should we bring it with us? I could lug it around, even if firing it's out of the option. I told you before, I have no intention of discarding it. A swarm of man-eating aliens aside, I can't just throw our lead developer to the wolves. その必要はない。救急型砲はこの場で破壊する。 Sure that's okay? 構わない。120ミリで主要部を砲撃しろ。 Alright. かくなる上はこうするほかない。救急型砲の搬入も本来そのために行ったこと。 Once she's made up her mind, she can switch gears at the drop of a hat. Is that something you learn in the field? Or is she simply pretending to be okay with it? グリップガードと方針冷却ユニットの間にあるブロックを塗れ。そこにコアモジュールがある。それさえ破壊できれば十分だ。 Roger that. Stay behind to finish the abandonment process, right? It's one thing to move it around with the power of a jump unit. I think she could get this far with electrically powered machines. She's so talented as a pilot. Why in the blue hell did the Japanese pick her to lead the International Joint Development Program? It's back asswards, that's what it is. God damn, she's amazing. I'm like the class problem kid compared to her. I have a question first. なんだ？ Once we blow the railgun sky high, is there any way for us to retrieve just the core module? 否定はしない。だが120ミリによる至近砲撃。しかも貴様の腕だ。その可能性は万に一つもあるまい。 So you don't even want to leave the scraps for the Soviets to pick up? Is that what this is about? 砲弾数が限られている以上、確実な方法を選ぶまでだ。 Okay. 時間がない。早く終わらせよう。 Taking the shot. Bang. Bang. Did you get it? Yep, that looks like some wrecked parts. Farewell, my long friend. Thanks for everything. どうだ？コアユニットは破壊できたか？ I don't know. I don't know what the fuck I'm looking at. Let me check. 結局全弾撃ったな。コアユニットに6発。それほど頑強だったのか？ Nah, I made sure to blast the whole thing to bits.
Railgun was my partner. I'll be damned if I'm about to let the beta or the commies get their filthy paws on it. そうか。コアユニットさえ破壊できていればそれでいい。 Should. Yeah, about that. Looks of it, the core unit was only partially destroyed, Lieutenant. 何？ And we can pick it up, fucking run it like a football. Hey, why don't we take it back? It's small enough to fit in the TSF's hand now. 一体何のつもりだ？ Well, you know, what a crazy quinky dink. Beats me. What difference does it make anyway? You busted your ass for this project. Just consider it a reward. ブリティッシュ少尉。貴様。 Oh, and there's one more thing. About time you drop the formalities with me, don't you think? Huh? Oh, my friends call me Yuya. 貴様、いきなり何を言い出すんだ。 It's been a long time coming. Besides, you called me by my name a couple minutes ago, so what's the big deal? なぜそれを？ Because I was using the external mic to pick up sounds. I had to check if you were alive or not. No matter how many times I called out to you, I was only met with dead silence. Well, it makes sense the intercom would be down when everyone's getting the hell out of Dodge, I guess. Look, I'm not saying you should make a habit of it, but every once in a while it wouldn't hurt. いいって何が？ I'm tearing my hair out here. You don't need to hide yourself to call me Yuya. What's the big deal anyway? We're on the same team, rowing in the same direction and all that. It's normal. Yeah, sure, we got off on the wrong foot, but that's all in the past. Now that we've come this far, I'm forced to admit you're one hell of a surface pilot. Shit, one hell of a woman. So, you know... Oh, time to boogie. What's happening, Argus 4? 基地全体に強力なジャミングがかけられているんだ。急げ。 Stella! Yeah, I don't want to get flattened. Shit! What the hell is going on out there? Yeah! Yeah, you kind of have, like, the most technologically advanced piece of equipment, like, for miles around in your hand. Son of a... So this is the price of fame, huh? Oh, shit! Lieutenant! Ah! Somewhere. ベータの動きがおかしい。なんだこのパターンは。データバンクに類型事例はないぞ。どうなってるんだ。 They caught a whiff of you know, some railgun shenanigans. Ring ring, hello. 何の騒ぎかねこれは。状況変化は逐次報告するべきではないかね。Alright, I'm back. 申し訳ありません、中佐殿。報告すべき具体性が未だ。君は私の立場を脅かす気かね。 This coffee's 分析と判断はこちらの仕事だ。さっさと事実を報告したまえ。はっ。現在すべてのベータ軍はゼロフォン前線基地に転進を始めており、すでに基地の敷地内に侵入した全個体はハンガー区画に進路を取っている可能性が。何が起こっているのだ。わかりません。ですが想定外の事態になりつつある。Yeah, it's things have kind of gotten out of control. 第18ハンガーを死守すべきでしょう。例のものを失えば全てが無駄になります。そして党に責任を追及されるか。これだけの損害を出している以上、ただでは済まないだろうな。前線展開中の我がリーダー将軍第18ハンガーの守備にお使いください。先ほどからの戦果をご覧いただければ、戦力的には申し分ないことがお分かりでしょう。また、大気中の全爆撃機部隊を出撃させたまえ。正ゼロ4基地ともどもベータを皆殺しにするんだ。徹底的にやれと伝えろ。恐れながら中佐。それでは例のものは。君まで私の立場を脅かす気かね。同志注意。Correct.
失礼しました。安心したまえ。これは君を守るための方策なのだ。It's for your own good. どうやら分かりにくかったようだな。私は困った客人たちがあの周辺をうろついている間は下手に動くべきではないと言っているのだよ。ここに至って君の思惑に気づかぬほど彼らもバカではあるまい。だがそれはあくまで疑念であり憶測だ。何の確証もない。今のところはな。I mean, if they get back and like file a report on this, UN probably won't be too pleased. 状況証拠と推論だけで主権国家を告発するには相当の覚悟とリスクが必要だ。それは向こうも分かっている。そうだろう。は。だが君の正体が彼らに目撃されたとすればどうだね。敵の支配下にある放棄された基地のハンガーを我が軍の部隊がわざわざ守りに戻る。しかもそこには国連の実験兵器が収められている。そんな見えすいた状況を正当化できる理由があるというならぜひ教えてほしいものだね。では部隊を動かすのはベータが彼らを排除するのを待ってからということでしょうか。聞いていなかったのかね。私が爆撃部隊に出した命令を何もかもきれいに片付けてくれるさ。例えばですが、彼らの救助が理由であれば邪魔者の排除と実験兵器の入手を両立させられると愚行します。まさに愚行だよ。今さらそのようなリスクは冒すべきではないな。気持ちは理解できるが現実を見た方が良い。もう君のプランが当初の目的に達することはないと思うがね。考えてもみたまえ。君も私も彼らがあそこにいるということなど本来知り得るはずがないのだよ。この混乱状態ではなおさらだ。He's right. Have plenty of plausible deniability. 司令、ベータの行動に異変が生じています。Yep. 我が部隊独自の観測情報によりますと、一時上陸の残存個体を含む全てのベータ軍が正04に向けて移動中とのことです。They all caught the whiff. 情報を操作する余裕もないというわけだな。はい。現在閣下の ID で発信されたロゴフスキー中佐の暗号指令を解析中です。おそらく爆撃機部隊への攻撃命令かと。大口を叩いた挙句このざま。責任をなすりつけて逃げるつもりか。国際合同運用試験において世界各国にソ連製戦術機の優秀性を喧伝する。I mean, the Terminator's pretty cool. The other one's middling performance. 欲を書いて日本帝国の試作兵器など略しようとするからこうなるのだ。私が愚かだった。権力を恐れ、それにおもねったツケが回ってきたと考えるほかない。だが貴様は知らんだろうな。日の当たる道でしか入手し得ないものがあることを。私がこの地で得たのは屈辱と定感だけではないぞ、ロゴフスキー。いかに徹底して証拠の捏造を行おうと、私はおとなしく国家反逆罪で銃殺になるつもりも、このままベータに食い殺されるつもりもない。第967戦術機構師団につなげ、秘匿回線 C だ。What's the game plan here, boss? God! Is the core module okay? You assholes! Son of a bitch. What am I even doing? Lieutenant can't handle much more of this. Yeah, is this thing even outfitted with like the safety harness that they strapped Yuhi into? Or because if it's you know, a training unit, you know, never actually put it in. Son of a bitch! Manual evasion backfired, but it's not over yet. Persistent bastards.
This is what real close quarters combat feels like. Huh? Uh-oh. Fort class. Jesus. Fucking wannabe Houdini crab fucks appearing out of nowhere. Thank God I'm in a Japanese TSF. American machines have far weaker close quarters capabilities. That would have ended in disaster. Argus 4, I'm withdrawing. Purging the gun mount from my left shoulder. This should help ease the strain on the altitude control systems and lighten the TSF a little. But I can't let go of the assault cannon until there's no other choice. We ate shit. Sorry to wake you up, Lieutenant. How are you feeling? I know. Sorry about this. I'll be handling you to Stella. What? The fort glass! Oh, son of a bitch. If that whip lands a hit, we're toast. Yep, time to cut your losses. Believe me, I would love to do that. This thing really wants to stay in play. What do I do? Nice timing. Hell no! You take the lieutenant and get the hell out of here. Hate to admit it, but the Shirinu second is coming apart at the seams. If I attempt a long-distance leap now, it's a sure thing it'll crash halfway through. Please, Stella. The odds are much better if you take the lieutenant to safety. Lieutenant, you're switching over. Preparations complete on my end. Argus 4, getting close. I'm opening the cockpit block. I'll take it one step at a time. As long as you manage to board Stella's TSF, we're golden. Relax. Strike Eagle's arms is bridging the gap between the two machines. It won't fall. Yeah, it'd be real embarrassing if he fell off and died now. Go on. Don't worry. This is order of magnitudes easier than going mano-a-mano with a tank class barehanded. I'm sorry. Shirinu's second is a wreck because it wasn't good enough. Couldn't even recover the core module in the end. But I won't throw the Shirinui second away. I'm bringing it home, whatever it takes. And that said, forgive me. Get yourself to safety, Lieutenant Takamura. Huh? Sorry? Could you repeat that? I can't hear you. Oh my god. You gotta say it louder. I can't hear a thing. Oh my god. Roger that. I won't let you down. What a fucking protagonist guy. But man, flying without an arm must really mess up the aerodynamic profile of that TSF, huh? Okay, look at that. I'm a real beta magnet. Good thing we killed the engines, or a tide of beta would have flooded in and destroyed the barricades. We're gonna need to use every trick in the book. Straight rush ahead isn't gonna cut it. So once we're airborne, split up. Don't wait for me, alright? Run away at full speed and don't engage the enemy, right? Yeah, just keep your head down and book it. I'll keep that in mind. I'll
do whatever I can to avoid combat. Phrasing it like that avoids making the lieutenant feel like a burden. A simple restraining vest won't do shit to stop G-forces from royally fucking up somebody's day when a TSF boots off with its rocket motors. Unless you want to be cleaning puke out of the cockpit and carting home a corpse, you're gonna lift off gently after building up speed, like a plane. So we're taking Route K36 to 025. Okay, you done talking? Alright. Yeah, I'll play it safe. I'll snipe the enemy as required. I'll be cutting it real close, but since the lieutenant isn't wearing a fortified suit, I can't put too much stress on her body. Even with reduced engine output, my machine should be able to lift off before the Strike Eagle, since Stella has to accelerate slower to keep the lieutenant safe. Depending on how things play out, I could take out first and provide air cover, or I would take the lead and support her from the ground. Yeah, hard to talk over fucking rockets. Copy that. Yeah, time to get the fuck out of Dodge. Fuck. The output's not increasing. どうした？何が起きている？給与セカンドが遅れ始めてる。計算より出力が出てないのよ。Uh-oh. 高村注意。前進に近っ。ブレーメル少尉。すごい。Just opened a little path for you. Oh, all out. わかった。このまま行けと。Unless that was a hand signal. 信じるわよ。言うじゃん。離陸した。余計なことかもしれないけど、これをサブインカム必要なら使って。Yeah, got anything you want to say? Alright, but who's gonna come to her rescue? 一体何をやっているんだ。Haven't seen the twins for a minute, huh? どうして知らぬ新潟がまだあそこにいるんだ。 Motor's fucked. 早く立ち上がって。お願いブレーメル少尉、戻って言うよ。お願い。Past repeats itself. I only watch as someone precious to me dies. Despite my oath to never cry again, despite my vow to endure this pain in silence. この地域にレーザー級は確認されていないけど、高度を下げるわ。Yeah. いいか。XFJ 計画は絶対成功させ Sorry, る I んだ。 can't do this maidenly 何を voice. 信じるつもりか知らねえが、今さら勝手にいなくなられると迷惑なんだよ。Yeah. どの道俺はな。味方は絶対置き去りにすんなって。米軍で散々叩き込まれてきてんだよ。だからお前も見捨てない。絶対にな。Yeah. Just a little rear guard delaying action. It's fine. Think again, asshole. Yeah. Damn it. Slice and dice, motherfuckers. Serves you right. Whoops. Well, crap. Vince is never gonna let me hear the end of it. Sorry, partner. Stuck with me until the end. Yeah, having no arms is gonna make it tough to fight. Man, it hurts to be this popular. But I have to do what I must. I promised her. Promised her we'd go back home together.
I gave Yui my word, damn it! Fucking idiot. What? Ugh. Lieutenant Colonel Trova? Yeah. 派手にやったな。だが一皮むけた面構えだ。いい経験をしたな、坊や。 Don't get me wrong, I appreciate you saving my bacon, but shouldn't you guys be deployed several kilometers away? The space was abandoned the moment shit hit the fan. Did you come back to pick up something that was left behind, Lieutenant Colonel? How are your comms still up anyway? There's a robust jamming layer covering the entire area. Sounds about right. What? The data link's back online. So why didn't I notice her approaching? Son of a bitch. What she said about my looks? She could see right through the comms from the start. 自分で信号弾を上げておいて何の言いがかりだ。何か変です。約300先の地点にすげえ数のベータが一箇所に固まってじっとしてます。Those coordinates. That's the area where we lost the core module. こいつらが一気に動き出したらちょっとやばいっすよ。早めにずらかった方が良さげですね。分かった。引き続き警戒しておけ。Yeah, I think we just let the beta have it. Bombers incoming? Flying this low? ようやくお出ましか。You would clean up to these relics, huh? Well, those strategic bombers might be old. But this many of them, those beta are mincemeat. Core module should still be around here there somewhere. If we could scatter the beta. キール、トーニャ、この坊やを仲間のところまで連れて行ってやれ。Huh? Wait a second, Lieutenant Colonel. だって嫌々なんだよ。さっさと終わらせてんだよ。そうよ。中佐の命令じゃなきゃ誰がお前なんか。極回転とは何の真似だ。米軍というのはここまで自由なのか。Yes. Lieutenant Colonel, I'm gonna be blunt. Are you in on this absurd scheme? 少し待機していろ。了解。Just what the hell are you playing at? You sacrificed a frontline outpost just to get your hands on the fucking prototype. Are you complicit in this insanity or not? Answer me, Lieutenant Colonel. Just what's that supposed to mean? いい加減部をわきまえろと言っているんだよ、坊や。Don't try to sidestep the question. You have nothing to do with this, right? Please answer. 貴様はエースだろう。エースは人類が掲げる剣の切っ先。その部は戦争に首を突っ込むことではないぞ。正義感も正論も結構だが、貴様はそこに行くべきではない。愛に踏み込めば必ず不幸になる。Avoid politics until you retire, at least. 必ずな。She's speaking from experience. What was that? Time to boogie. They're bombing the base? What is happening? キール、トーニャ、早くその坊やを連れて行け。了解。Wait, Lieutenant Colonel, I still have questions. We really need to leave? Oh, shit. The laser class? They really don't want to lose that core module, huh? He's like, yeah, this is bad, huh? これはご提案なのですが、
今からでも遅くありません。事後処理は私にお任せください。そうすれば。何？切れ味鋭い一品より多少生蔵でも使い勝手に勝るものこそ Okay, 良い and what do you mean by that? します。まさか君。レーザー属種という最大の脅威が現れた今こそ、ソビエトには本物の英雄が必要なのです。And those would be? 死ぬんじゃないよ、坊や。レポート。前線で戦っている連中に今のところ損害はない。だが、レーザー属種の出現で頭を押さえられて自利品らしい。Yep, they kind of caught us flat-footed on this one. 地形が障害物になるこのルートで、レーザー属種の側面に肉薄。一気に叩く。ベータの個体分布のチェックを怠るな。うまく盾に使え。Yep. やはり来たか。They're not smart and don't fire through each other. 今はレーザー属種への対処が最優先だろうに。ジャール1より各機に次ぐ。しんがりは私が務める。フォーメーションウェッジ1で各機先行せよ。行け。了解。Alright, see you guys later. Run, see him again. まず私に用があるらしいな。私の動きに合わせて高度を下げた。やる気満々というわけか。面白い。手強いな。であれば狙撃で仕留めるまでだ。こちらの狙いは分かっているだろうに。それでも正面からの一騎打ちがお望みか。それが失礼します。どうしラトロは何者かは知らんが、邪魔をするつもりだったらあいにくなことだ。私の集中はその程度では途切れないぞ。いいえ、むしろご助言差し上げようと思いまして。どうか相手を殺す気で戦っていただきますよ。くれぐれも戦闘能力を奪って生けドローンなどとお考えにならないことです。Okay. さもなくば中佐はグージア人の旦那様にご対面という由々しき事態に陥ってしまうでしょう。あの機体は？まあ失礼。それはむしろ中佐の望むところでしたかな。Mm-hmm. She might have a tough time with, dealing with that. Already back in Alaska? Oh man, wasn't that a crazy adventure, huh? かつて祖国の誇りと存亡をかけて戦った2つの国がありました。そして今その2国は太平洋を挟んで共に手を携え、人類を脅かす Globalism's cool. 異星起源種との戦いに挑んでいます。今この地球の全生命が直面している生存の危機に際し、あれほどの強敵であった日本帝国が我が合衆国と靴輪を並べているのです。私はこれほどまでに心強いパートナーを他に知らない。本気で戦った者同士だけが持ち得る信頼があると私は信じます。死を賭して剣を交えた者同士だけが育める友情があると If you say so, I'll have to take your words for it. そして今日、憎しみも悲しみも克服し、苦難の末に結実したフェイニチの絆が、そして Man, you're really 魂が fucking fluffing this up, 輝 huh? かしくも力強い巨人となって具現化したのです。ご紹介しましょう。日本帝国の新たなる刃、XFJ-01A シラルイセカンドフェーズ2です。 Second phase 2, huh? どうだ？ Ooh, I like the paint job. 生まれ変わった94セカンドは Fucking nice. That's a beautiful TSF. Almost makes sitting through that soporific. Soporific? Soporific, huh? That sure is a word.
That soporific speech worth it. へへ。お前が日本記を美しいなんて言う日が来るとはね。Well, life finds a way. About time I realized I've been stumbling in the dark for years, acting like a spoiled brat who doesn't know his place. ラトロは中佐か。Yeah, she opened my eyes to a great many things. そうか。なお、ジャール大隊は壊滅。Yep. 機関機なし。Lieutenant Colonel, you were right all along. I took a step back and realized just how many people and institutions were protecting my ass. Living with a victim mentality, pretending everyone was out to get me when it could have been, when it couldn't have been further from the truth. I was an immature little shit who didn't know his place. But watch over me. I promise you, someday, somehow, I'll pay it forward. Someday I'll become a leader like you, one who fights to protect the folks who need it the most. ご覧の白縫いセカンドは You do you, my guy. 優秀なる日本帝国の三菱、川崎、富岳の各社と我がボーニングの先進技術研究部門ファントムワークスが手を携えることで完成いたしました。その意味でも日米の開発陣が固く手を組んだ合作、あるいは二つの祖国のもとに生まれついた未来への架け橋とも言えるでしょう。 Applause, everyone. つい先頃行われたカムチャツカでの実践試験の結果も良好。想定したスペック以上の高人性および耐久性を発揮いたしました。 Yeah, it took a pretty hard fucking beating there. これも一重に在来技術と先進技術をバランスよく組み合わせた結果と自負いたします。これは前線においても整備性の良さ、また稼働率の高さを保証するものであり、本機の汎用性を示すものです。 Alright, and now it's turning into a sales pitch. また本機はミシップ強化モジュールを採用した結果、原型機に比べ 30% 以上の稼働時間の延長をも果たし、さらなる長期作戦行動での運用も可能です。 Siren's back. それではこれより我が社の技術開発責任者による機体仕様の解説を始めます。皆様、お手元に配られた資料をご覧。 Oh boy, we're into September now. 調子はどうだ？問題ありません。じゃあもう乗っていいか？ええ、いつでも行けば。よし。 Hello, Chinese 着座 pilots. 情報転送完了。Is this your arc now? ウルフラッグだかなんだか知らねえが、まったくどこのバカが許可しとんやら。まあ、整備泣かせの余興ですがね。やるからには頼んますぜ、姉さん。当たり前でしょ。ついでにあんたたちに余計な手間なんてかけさせないから安心し You なさ do い。 your best, okay? 次はどうも。まあ、期待はしてませんがね。姉さんの好きに暴れてきてください。But please don't break it. 了解。バーフェン正体出るぞ。了解。カムチャツカの Hey, 貴様らし some きれ fucking い rock. 片 Let's 付けて go. やる。 Grungy J-pop. 分かってないわね、あの連中も。遠距離砲撃だけで話を済まそうだなんて考えが甘いのよ。あんたたちが戦っているのは下等生物じゃない。私なの。 Alright, someone's got a bit of an inflated ego. 柔道団支援砲撃 Let's cut her down to 練習 size, な huh? んて遊びだ、こんなの。戦遊びもまあ嫌いじゃないけどね。 Someone's confident. Hey, you got some smooths though. この比嘉距離で着弾合わせてくるなんて。こっちが詰めたらきっちり下がって無駄弾も打たないか。腕はまあまあね。 You really like hearing your own voice, don't you? バーフェン2了解。陽動出ます。姉さん、すみません。いい反応ね。悪くないわ。ついでに
I do like that there's a lot of insert tracks in this game. Very nice for setting the mood. そんな戦い方をしてるから、あんたたちの仲間も実戦でビビるのよ。追い込み量に努める。前期いいな。Alright, let's see if you can pull it off, whatever you're trying to do. バーフェンス、抜け。You need a bark bag? There's a whole lot of spinning. Damn, catch your fucking breath already. You need to work on your cardio. ごっこ遊びにしては悪くない。でも、私の相手としては失格よ。私には対人戦の経験が必要なの。せめてソ連や日程レベルまで連打を上げてから来なさい。So who are you flying against? We still don't know who your op4 is. バーフェン3、4は両サイドからオーバーラップ。バーフェン3。いいわよバーフェンドも。反応早いけど遅いよ。次。逃げるな。Oh, those were Fabukis? Question mark. God, I can never remember the difference between the Gekishin and the Fubuki from the top of my head. Which one has like the fucking handles on the shoulder, you know? And which one has the big blocky shoulders? I can never remember. Oi, あれ見ろよ。すげえ。めちゃくちゃだよ。あいつ絶対バカだぜ。Teresa's right. High-speed chase in a tight urban area is just courting disaster. Still, it's one hell of an acceleration curve. Are they increasing their boosters' output? Maybe they've lightened the TSF somehow? The Chinese Yan 10 has a reputation as yet another localized F-16 Viper. 16? Did I say 16? I did. Probably because it uses Israel's Lavi as a base model. But it seems like a solid contender in its own right. The modifications they've done, they've harmonized perfectly with its trademark light frame. Good thing the machine's agile, too. Jives is only augmented reality. Those dummy buildings are as real as they come. Crash could be fatal in the worst-case scenario. But I doubt that'll happen. Those guys are real pros and then some. Yukon's reputation is well-deserved, huh? だいぶ詰めてきたわね。Some fancy flying right there. Just what you'd expect from a derivative of the Viper. あんだけ小さい機体なら機敏で当然だろ。そうそう。小さいやつってのはやたらちょろちょろしやがるんだ。常識だぜ。ああ、イージー。てめえ喧嘩売ってんのか。Fucking reach. Her boiling point is lower than usual. It wasn't that high in the first place. For someone specializing in high-mobility dogfights, seeing Baofeng 1 kick her off the podium can't feel great. おいおい相棒、自意識過剰も大概にしとけよ。俺はあの機体の話をしてんだぜ。それとも何か？チビでちょろちょろしてるって自覚でもあんのか？ What did you think we were saying? よし。じゃあお前は今日からチョロだ。チョビじゃなくてチョロ。な、ゆうや。Chinchilla? Doesn't quite roll off the tongue the same. 二人ともいい加減になさい。迷惑でしょ。でも BG が。あれ、イブラヒムの旦那が睨んでるぞ。おとなしくしとけって。Yeah, shush, inside voice. Well, I understand her frustration. Anyway, those two must be somewhere in this room. But where? I haven't met them face to face since that incident in the hangars. What the hell is wrong with me? Why am I so eager to see them? We're in Yukon, for Christ's sake. We can find each other anytime. This makes no sense. やられやがった。 Foregone conclusion. Baofeng 1 stands head and shoulders above the other participants. When a pilot is so much more capable than her peers, coordination with the rest of the force is an afterthought.
But not in this case. Have some world-class teamwork. やるじゃねえの。あの隊長さん、一見突飛だが、空力と重心移動の使い方がやたらうめえぞ。That's not all. Do you see how Baofeng 1 took advantage of the carbonic actuator's tensile strength? Sure, man. Unreal. Pisses me off to admit it, but there's plenty we stand to learn from this bunch. I wonder how a fight between us would turn out. あの隊長機、要注意だぜ。なーに、奴を最初に潰しちまえば、あとはどうにでもなるさ。あの2番機、結構面白い動きをするな。さあね。だが、あえて接近戦に持ち込むってのも。Despite the nature of this event, Baofeng has caught a lot of attention. Every last person in this room knows pitting TSFs with widely different specs and mission parameters against each other is an exercise in futility, a complete waste of time. But there's no reasoning with a surface pilot's sense of pride. Pointless or not, nobody will simply roll over and accept defeat. どいつもこいつも目節穴だね。アルゴス正体がユーコン最強だっつうの。おい、ヴィンセント、94セカンドの調整はいつ終わんだよ。ハイネマンのおっさん、完璧主義だからな。まあ少なくともあと 4,5 日はシミュレーターで我慢しとけ。Test, more test. そんなにかよ。しかし、なんだかんだでみんな結構乗り気になってんじゃんか。最初はブーブー言ってたのにな。やっぱ燃えんだろ。対人戦は。直接的だからな、ああいうのって。Like everyone has to go, and it's like, fucking, all right, everyone from your shop, pick some people, they gotta fucking go, and then it's a whole thing, and it's just, fucking messes up ops for everyone else everywhere, because everyone's gotta go fucking play war. そういや、昔あったな。サッカーとかスポーツ全般の世界大会みたいなやつ。そういうのと感覚的には一緒なんだろうな。I guess so, yeah. Still, she had 4 years worth notice to prepare for the World Cup. Our esteemed bosses dropped this in our lap barely 2 days ago. We're still shaking off the jet lag. なんでも、その遠征の結果ってやつを、ハルトウィック大佐が高く評価してのことらしいぜ。Yeah, shame about the railgun though. へえ。じゃあこの余興はプロミネンス計画総責任者の肝入りってわけ。Just what we needed, a fucking tournament arc. まだカムチャツカ遠征の総合デブリーフィングも終わってねっつうの。Wait, did you say he's happy about it? Pretty damn happy? After everything that happened? Our battalion was utterly wiped out. Not a single one of... What? Not a single one of the made it home. Of them? There should be an M there. Everyone dead, down to a man. 気持ちはわかるわ、ユウヤ。でも、ベータの襲撃と演習の評価は別々の問題よ。私たちの目的は優秀な戦術機の開発。むしろ貴重な実戦データが収集できたという意味では As long as you look at, only the boxes we needed to check, we did great. Just don't look at anything else. I understand. So, I've done my homework too, Stella. The official UN and Soviet reports both state the loss of the base and the casualties incurred were incidental, a natural consequence of an unforeseen beta invasion and entirely unrelated to our expedition. But those documents are intended for public consumption. There's no way either the Soviets or the UN wouldn't try to spin whatever happened to make themselves come out smelling roses. Still, I find it hard to believe that Colonel Hardwick would swallow the report without realizing something stinks. だからってなんで急に対人戦の総当たりなんだよ。なあユウヤ、意味わかんねえよな。それがよ、今回の結果で大佐が最も注目したのは、第2世代回収機が第3世代のスコアを総合的に凌駕したってことらしいぜ。Where? Enhanced second generation TSF. ソ連機だよ、ソ連機。あのスカーレットツインの。Thank you for spelling it out for us. なるほどね。それは大佐じゃなくても追試して確認したくなるかもな。戦術機同士を直接ぶつける形ならなおよしってか。
ああ、よくわかんないよ、ヴィンセント。それってどういうこと？ And let him talk his jargon. アリサ先生よ。ちっこい頭でよく考えてみな。それって、 Look, her head's プロミネン small, ス her 計画 brain's が標 small, 榜 big する words. 究極の目的に合致する結果だろ？ Doesn't go good. 究極の目的？なんだっけ？いいね、お Yeah, 前 what, さん。 what are we even doing here again? ユイ姫やイブラヒムの旦那がしている苦労の一端すら理解できねえんだろうな。なんだと？イージー Ignorance is bliss. ね、物事には言っていいことと悪いことがあるんだぞ。言っていいことだな。プロミネンス計画は各国の戦 Yeah, 術機 it, 開 it's 発 been a に while since like, 直 oh 接 yeah, 的な actually 競争 like, 原 oh 理 yeah, と what we're 情 supposed to be 報 doing here? 技術交流を持ち込むことで Nice refresher. 優秀な機体を効率よく生み出し人類の勝利と失地回復を実現することを目的としているのよ。言い換えれば経済的にも人材的にも何より貴重な時間の浪費という意味で人類の致命的な損失となりかねない無駄な戦術機への投資を極力排除 Makes する sense. ために Have 講じら everyone れ like た pooling the resources, working together instead of like going off in different ways and eventually hitting dead ends and like, oh fuck, now we need to like retool and redesign like our entire structure and like theory and to go this different way. そうそれそんなのは全然分かってたけどさ。それだけじゃないわ。技術や情報以外にも招待連携のログや個々の兵士が持つ機動制御スキルなんかも開発情報と位置づけてそれらを共有することも人類の生存に大きく貢献するってことなのよ。Uh-huh. なるほど。 Yeah. それだよ。分かってたか？言うや。 Yes, thank you for clearing that up for us. Don't pass the buck to me. What are you acting so smug for anyway? Tell's explanation didn't even touch on the reason why Colonel Hartwig was pleased with our expedition. あれ？そうだったっけ？ Developing new TSFs from scratch costs valuable time and money. Makes much more sense to upgrade second generation machines that have already developed worldwide. そういうこと。 Deployed. 一機あたりの撃破数では第三世代が上回っても数を配備できなきゃ実戦では無意 Yeah, 味だ just しな。 fucking slap an upgrade 仮に package 配備したところで on an old one and イ you're ン good フ to ラ go. 転換含め前線で保守も部品供給もままならないんじゃお手上げだろ。でもさ、遠征した部隊じゃ第三世代を運用してる方が少ないんだからさ、数字で負けるのは当たり前じゃねえの？じゃあよ、配備費を世界規模で考えてみ。前線より遠征部隊の方が全然比率高いんだぜ。Oh, makes sense. 鳴り物入りの第 Everyone 三 wants 世代機 to が数 test 字で the 勝って brand ねえ new と、 hottest shit. 第二世代機の回収で底上げする方がいいって話になるんじゃねえか？ Yeah, but the old そうなる ones, と you know. 困るやつと喜ぶやつがいるってこった。Like the active Eagle, huh? I mean, the logic is sound. Plenty of countries out there with an Eagle variant as their mainline TSF. Upgrade them at a low cost and everyone benefits, including, of course, our boning overlords. Right. Follow the money. What does Southern Europe, Northern Europe, Asia, and the Middle East have in common? Simple. Some of Boning's most important customers, states, are located within this territorial space. Argus test flight's national composition did not come about by accident. Specifications of the TSFs developed under the umbrella of the Phoenix Initiative alone wouldn't move the needle. A smart marketing campaign would have a human element behind it, and too easy to relate with than the surface pilots from your own country. やだね。金の匂いがプンプンするぜ。仕方ねえだろう。お前さんが大好きな戦術機は、そういう連中に作られてんだ。Gotta put the kids プロ through ミネンス college 計画を somehow. 推進させるためにも、大佐はその両方の思惑をうまくバランス取る必要があるんだよ。今回の遠征ソ連としてはしてやったりでしょうね。Vintage Stella. Really has it in for the Soviets, huh? ああ、まったくすげえ異種返しだ。おかげで大佐は取り繕いに大慌てってわけだ。なんだよ。また政治ネタかよ。私にわかるように喋れ。 You're better off to just, you know, block your ears for this part and not pay attention. Just tune out. Comes with the territory. Anyway,
Soviet Union claims the Terminator is a full third-generation machine. The Western Bloc only recognizes it as a 2.5 generation, right? ついでに言うと、俺らのスコアも何分の1かは第2世代にカウントされてんだよ。え？なんで？第2世代回収機のアクティブイーグルとストライクイーグルのスコアだよ。ああ、なるほど。今度こそなるほど。I'm glad it 直 finally 接 clicked 戦 for わ you. せれば第3世代機の優位性が証明できるってことか。Mm-hmm. By far, without a doubt. そうか。第1回ユーコン杯最強の戦術機はどれだ的な各国対抗戦になったのはそういうことだ。Yep, Heinemann's out there pointing to the TSF Mania sign when he's fucking in the ring with the mic. You're wrong. So wrong you missed the mark by country mile. ゆうやはバカだな。Shut it. It's you who keeps missing the damn point. This isn't just a simple competition. なんで？ Christ. Look, everybody's crazy busy right now, and arranging this kind of thing costs an arm and a leg. Yet here we are. Do you realize what that means? 各実験小隊は模擬戦を通して互いの技術を評価研鑽せよ。大佐の突然の発表はさ、当然ながら賛否両論を呼んだわけだ。ほとんどの現場じゃ反対意見しか出なかった。当たり前だよな。我々が対峙すべきはベータであり、対人戦形式の試験を採用することは、各国の戦術機開発競争に誤った形の拍車をかけることになる。そのような座興に組みする余裕はないってな。正論だな。いや、開発責任者の立場なら、俺でもそう言うわ。ふむふむ。で？当然ながら、現場と後方じゃ考え方が違うってことさ。Of course. そういうことだ。結局は各部隊が所属する国家や軍、そしてその背後にいる軍需産業、その辺が望んだんだよ。God bless. 現場都合なんか考慮しないさ。The economy rolling. でもわかんねえな。だって勝者が出るってことは必ず敗者も生まれるってことだろ。悪の軍需産業さんだって自分とこの製品が負けたら困るじゃんか。簡単に言えば、ここで負けてもまだ後がある。Yeah, you know, it's just 本当に勝たなきゃいけないのはその後の勝負だから。Like, we'll get them next time. この後の勝負？彼らが見ているのはベータ大戦後に到来する兵器体系の転換期よ。It's like, well, once the aliens are all cleaned up, it's like, huh, what now? 兵器体系の転換期って？ I'm gonna be switching tactics from anti-beta to, you know, TSF combat. ベータ大戦後に必要になるのは対人類戦闘用の兵器。つまり、戦術機よりも有効な別の兵器なのよ。火力では戦車に劣り、機動力では航空機に劣る。戦術機はやっぱりベータと戦うための兵器なんだよ。じゃあ人類同士の戦争が再開されるときは戦術機は主兵装にならないっていうのか？ I mean, they'll probably be like supplemental, but you know, they're not the best. その可能性はある。They're extremely niche 当面の in 間 their は effectiveness 主 against 兵 the 装として beta. 使用されるだろうさ。何せ大量に生産してるからな。Yeah. そういうこった。だからこそ他国が採用している戦術機の戦闘能力を知っておきたいってのがあんだろ。Yeah, you know, just learn about the competition a little とは early. いえ、こんな話を大っぴらにするわけにもいかないから、わけのわからない交戦規定を設けてるってわけだ。支援はない、誘導兵器は使用しない、参戦機数は同一。そんな条件で戦争する機会なんてあるかってな。Yeah. プロミネンス計画自体が If you're fighting in 国家や even 軍需 battle, 産業 you've の already 後押し messed を up. 受けているんだもの。ハルトウィック大佐の決断も仕方がないと思うわ。So Colonel Hardwick is also trapped between a rock and a hard 英 place. 知は人類が掲げる剣の切っ先。その部は戦争に首を突っ込むことではないぞ。Try as you might to stay apolitical, someone's gonna try to drag you into it. 正義感も正論も結構だが、貴様はそこに行くべきではない。安易に踏み込めば必ず不幸になる。Man in charge of the world's most ambitious TSF development project is just a puppet dancing to someone else's strings. This is how politics works, but I'll be damned if the whole thing doesn't sound ridiculous.
I locked in a life or death struggle with the beta, remember? That's where Lieutenant Colonel Latrova and the others sacrificed themselves. Yet here we are, wasting time with stupid games. What? More like they got their fucking teeth kicked in by the Terminator, but... Whether I've grown as a person since returning from Kamchatka remains an open question. That's a fact experiencing actual combat for myself, where death is lurking around every corner, has done wonders for my skills as a pilot. I'm sure that's the case. I can taste it. Now, don't get me wrong, self-improvement is never a bad thing. But that's not it. It's not what I've been looking for. It's not what I need. Still trying to get that oneness thing down. まずは統一中華戦線の一勝か。ま、相手はドゥーマだったしな。Well, fucking non-stop just shitting on the African Union guys, huh? I haven't managed to replicate that sensation again. There's just so much going on, I can barely keep up. Still, I know what I have to do. There's no turning back anymore. Even when death was bearing down on her, even when she was seized with fear, she never stopped fighting. How could I do any less? First, I'll turn the Shiranui second into the absolute best TSF, past, present, and future. Then, we'll cross swords again. なんだユヤ、ユイ姫を仕官してんのか。We're having like a rival speech in our head. We're not all googly-eyed. What? なるほどね。ソ連から戻ってこっち、お前らどうも様子がおかしいと思ってたんだよな。What? Fiji, you stupid idiot. Let me spell it out for you. Nothing happened. Nothing. 見え見えだっつーの。目は口ほどに物を言うってやつだろ。で、どうだった？トゥートゥーやったのかおい。わかるぜ。最初反発し合った分逆に燃えるだろうな。We let her ride in our fucking vehicle, so you know that counts for something, right? Would you stop talking out of your asses? I don't care what anyone says. Me and Yui are nothing like that. Ooh, first name basis. Fuck, that came out wrong. I mean, we're like, I don't know, rivals or whatever. 聞きましたか？ミスタージャコーザ。もちろんです、ミスター・ローエル。What now? おい、みんな聞いてくれよ。こいつ、高村中尉のことユイって呼んだぜ。しかもずっと見つめてんだぜ。受験とか言ってんのマジキメ。Fucking really putting him on blast in front of the whole auditorium. Chitane? What the hell? I never said that. I don't speak French. I don't even speak frog language, for fuck's sake. よし、俺がいいのみや紹介してやる。そこで一発決めてこい。Get some, get some. 愛してるぜ、ユイ。Are they insane? ほんだら下品すぎるわ。Oh, what shenanigans? なんだりゃ、言い訳にもなってなかったじゃん。どう見ても吊るし上げ、針のむしろだったな。Dude, Dumo Flight sucks. 仕方ないって。薬も暗示もやりませんって人道主義の結果があれじゃね。挙句に味方にまで損害出してんだろ。Oh my god. 最悪じゃんか。So they can't perform without post-hypnotic suggestions, huh? Well, I sure can't cast the first stone. Back then, I was a dead man walking until Lieutenant Colonel bailed me out. That's as hard a fact as it gets. After the battle, the memories remained fresh in my mind. Every time I closed my eyes, I could see the beta's grotesque faces in vivid colors, the stench of their bodily fluids stuck in my nose. Drugs and post-hypnotic suggestions helped me deal with the trauma. It's the only reason I can sleep at night. Won't let the life you gave me go to waste. その意味じゃ、連中この前はよく切り替えたってことだな。やっぱりテストパイロットの意地ってやつか。3日前の模擬戦のこと？あれは別の兵士が乗ったそうよ。メインテストパイロット以下、全員更迭されたらしいわ。That bad, huh? そっか、更迭されたのか。
続きまして、8月19日に実施された合同運用試験における我が小隊に関する概略をご説明いたします。Alright. 西部海岸、I'm no longer your friend, Sandak. 87を中心とした半径5000メートル圏内を第一試験区域と定め、これを実施。チェルミナートル戦績、所要時間45分。ベータ無力化数852。Alright, so you mostly killed the mooks. タンク級581、グラップラー級237。45分だ？また随分謙遜しやがったな。確か37分だろ？ Yeah, and the worst part, 45 minutes is still pretty damn impressive. To be totally honest, my bullshit detector was off the charts when I was looking at the numbers. The best score obtained thus far by an element of 2 TSS was just shy of 700 kills. デストロイヤー級40。その他の小型種は慣例にのっとり計測はしていません。Yeah, it doesn't matter how many soldier class she killed. Not like they can fucking hurt a TSF anyway. But here we are, and the Scarlet Twins comfortably smashed that 比 record. 較参考値。ソ連軍部隊所属の単座型チェルミナートルの平均無力化数約440。所要時間312分。なお、この数値はベータ上陸から全作戦終了までの固有振動波照合とガンカメラの画像から精査した結果です。試験後、掃討作戦に参加した我が部隊のチェルミナートルの最終スコアはレーザー級27、10レーザー級8を含む1669の Even got some headies under their belt, huh? What? レーザー属種含めて1500以上だ？どうせお得意の情報操作だろ。あいつら裏でやりたい放題だしな。おい、タリさん。試験結果の詳細数値とガンカメラの一時記録映像は全て本基地のライブラリに登録してあります。Yeah, take the time to count out all the beta. 参考資料として各々の開発計画にお役立てください。重ねてご報告します。二次派遣部隊の皆さんがペトロパブロフスクカムチャツキー基地に応対された。That's a fucking mouthful. 聖04基地を奪還した我が軍は被害状況の調査を行いました。Are you shitting me? Is Lieutenant Sandak really going there? そこで我が調査部隊は日本帝国軍が搬入した試作兵器の残骸を発見。直ちにこれを回収し、Yeah, after they 2日 picked 後 through の the 8 pieces, 月 I'm like, 21日 fuck, 付 we で can't use 日 any 本 of 帝 this. 国へ返還いたしました。It's only 2 days later. No way in hell did they have time to reverse engineer something like the railgun. Being fed bullshit, aren't we? After the Soviets sacrificed a frontline base and all the Lieutenant Colonel's people to get their hands on that fancy new toy, makes no sense they just give it straight back. 昨日、残骸の検査を終えた日本帝国政府より、ベータによる損壊以外、欠落不明部品がほとんどない旨の報告と、我が国の誠実な対応に感謝の意が寄せられております。Yeah, like, well, this junk's not gonna do us any good, and, you know, it's a fucking white elephant at this point. People are just gonna start asking questions, so just take it. So the commies really didn't mess around with it. Then, what the hell was the point of all that? You saying that there was never a conspiracy? Is that what I'm supposed to think? なお、我が党は戦線防衛に命を捧げたジャール大隊所属の全兵士に対し、栄誉ある暴力勲章を授与することを決定いたしました。Metal? 中央戦略開発軍団といえば、主にロシア人特権階級で固められた高等機密組織だ。中でも、特殊実験開発部隊に所属することが許されるのはエリート中のエリートだけ。かたや、最前線で戦う者たちのほとんどは最下層の生まれ。しかも、ロシアの非支配民族ばかりだ。自分たちを戦わせておきながら、さっさとアラスカに逃げたロシア人特権階級が、無理難題を押し付けた挙句、目の前を我が物顔で歩き回っていたとしたら、面白いわけがないだろう。チーさん、あんたも非支配民族の出身なのか？ No. いや、私はロシア人だ。基地を But she loved someone who wasn't. まさか、奴らは。キール、トーニャ、早くその坊やを連れて行け。
了解。待ってくれ中佐。俺はバカ野郎。てめえと心中なんてごめんだからな。彼らは我が人民の誇りであり旧国の英雄です。その生き様こそ後世に語り継ぐべき高潔の証であると断言します。Metal. Well, he genuinely believes half of what he's saying. If our battalion really will go down in history as heroes, well, then I'm damn glad to hear it. Still, they had to die in a battle just to be acknowledged as equals? How fucked up is that? I got a medal just for showing up and pulling the trigger on the railgun. These kids spent their entire lives being treated as second-class citizens. Now even their deaths have become a propaganda tool. So this is the real world. Unfair bullshit like this is just part and parcel of how things work. That's why the lieutenant colonel sounded like a broken record, telling me to know my place. A single service pilot is utterly powerless to effect any change. After those kids rescued me, I found myself lying down in a medical facility in Kamchatsky. By the time I regained consciousness, everything was over. Yeah, I can't say that. Even though they saved my life, I was blind to their plight. I couldn't lift a finger to help them. Couldn't accomplish a goddamn thing. 英士は人類が掲げる剣の切っ先。その部は清掃に首を突っ込むことではないぞ。You were right, Lieutenant Colonel. Surface pilots are the tip of humanity's spear. That's all we are. That's all we can be. A woman in your position, Russian national, leading an army of child soldiers from marginalized ethnic groups? I'm not so stupid that I could miss the symbolism there. Still, you resisted the temptation of meddle in politics and devoted your life to fulfilling your role as a surface pilot. As your example shows, there are more pressing matters for us. I have no taste for political games. I won't climb up the career ladder by sucking up to some chicken hawk in uniform. No, I'm going straight to the top, based on my own merits. I'll follow your way of life. I'll look at reality as it is, not as I wish it to be. Or I wish it would be. Whatever happens in the future, I'll never look the other way. Good little protagonist speech. And with that little revelation is where we're going to end it here for today. I feel like this little thing's going to end soon, but, you know, I don't want it to drag out too long. So once again, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell, and I'll see you all next time for the next episode of MUV LUV Total Eclipse. See you guys all there later. Bye.